В годовщину смерти мужа Арина Львовна, как обычно, поехала на кладбище. Федора не стало 3 года назад. Не старый еще крепкий мужчина ушел из жизни так неожиданно от оторвавшегося во сне тромба, что Арине Львовне до сих пор не верилось в то, что его больше нет. Они прожили вместе больше 30 лет, и первое время после похорон Арина Львовна чувствовала себя потерянной и очень несчастной. Казалось, что с уходом мужа весь мир рухнул. Детей у них не было. Все беременности Арины заканчивались выкидышем, и врачи никак не могли ей помочь. Поначалу она очень переживала, а потом смирилась и оставила попытки выносить ребенка. Решила, что раз Бог не дает ей возможность стать матерью, значит, так и нужно. И муж поддержал, сказал, что никогда не оставит ее из-за того, что у них нет детей. Федор много работал, строил успешную карьеру, и Арине всегда казалось, что он на самом деле не очень-то переживает из-за отсутствия наследника. Пока был жив муж, Арина не чувствовала себя одинокой. Муж хоть и много работал, но находил время для совместных походов в кино, в театр. Пару раз в год они выбирались куда-нибудь на отдых. А вот когда Федора не стало, женщина ощутила всю горечь одиночества в полной мере. «Ну вот, Феденька, уже 3 года, как тебя нет со мной», — сказала Арина Львовна, погладив фотографию мужа на памятнике. Федор смотрел на нее с фотографией, такой красивой, полной жизни, и женщина снова не смогла сдержать слезы. Нет, неправда, что время лечит. Не излечивает оно, а только притупляет боль. Прибравшись на могилке, Арина собралась было уходить, как увидела худенькую и симпатичную девушку, которая стояла невдалеке и внимательно на нее смотрела. А потом подошла и спросила: «Вы Арина Львовна, жена Федора Ивановича?» «Да», — ответила женщина. «А вы, извините, кто?» «Я Даша, дочка». «Чья, простите, дочка?» — не поняла Арина Львовна. «Вашего покойного мужа». «Что за бред?» — не поверила Арина Львовна. «Вы меня разыгрываете? Вы кто такая?» «Я уже представилась», — спокойно ответила девушка. «И я вас не разыгрываю». Но Арина не знала, что сказать. Она разглядывала Дашу и увидела, что девушка внешне очень похожа на Федора. Тот же овал лица, нос, губы, смуглая кожа. Неужели это правда? И что же получается? Федор обманывал ее. У него была другая женщина, которая родила ему дочь. В голове не укладывалось. «Я понимаю, что для вас это сейчас шок», — сказала Даша, заметив замешательство Арины Львовны. «И я бы никогда не решилась с вами познакомиться, но папа, ваш муж, понимаете, он приснился мне на днях. Он сказал, чтобы я в годовщину его смерти пошла на кладбище. Даже время назвал. Сказал, чтобы я познакомилась с вами. Ерунда какая-то». Арина Львовна по-прежнему не могла поверить в происходящее. «Я ничего не понимаю». «Я тоже», — призналась Даша. «Я не знаю, для чего мне с вами нужно было знакомиться, когда папа, Федор Иванович, был жив. Он, наоборот, не хотел, чтобы вы знали обо мне. Не хотел делать вам больно». «Хорошо», — постаралась взять себя в руки Арина Львовна. «Допустим, ты говоришь правду. А кто твоя мать? Где она сейчас?» «Мама умерла год назад», — ответила Даша. «Вы хотите знать, как они познакомились с вашим мужем?» «Я не знаю. Не знаю, нужно ли мне это знать. Это все сейчас как обухом по голове, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула девушка. «Знаешь, Даша, я сейчас как-то туго соображаю, это все так неожиданно. Ты можешь дать мне свой номер телефона? Я позвоню тебе как-нибудь потом, когда буду готова к разговору». «Да, конечно», — ответила Даша и тут же достала из сумочки блокнот и ручку. Она записала свой номер телефона и протянула листок Арине Львовне. Женщина сунула бумажку в карман и, не прощаясь с Дашей, пошла к выходу. Дома Арина Львовна приняла душ, заварила свой любимый чай с мелиссой и погрузилась в размышления. Сомнений в том, что Дарья говорит правду, у нее почти не было. Очень уж девушка была похожа на Федора. Как, оказывается, плохо она знала своего мужа. Она была уверена, что ее Федя не из тех мужчин, кто способен обманывать и вести двойную жизнь. Поэтому, наверное, он так спокойно отнесся к тому, что у них с Ариной не будет детей. Он просто нашел женщину, которая родила ему ребенка. Однако странно, почему он не ушел к ней, к матери своего ребенка? Зачем продолжал жить с ней, Ариной? Ведь прекрасно знал, что она не из тех женщин, кто будет умолять остаться. Она бы отпустила его, не стала бы закатывать истерики и удерживать. У них даже когда-то состоялся разговор на эту тему.
После очередного выкидыша Арина сказала Федору, что если он хочет ребенка, которого она ему, скорее всего, родить не сможет, то они могут расстаться. «Я пойму, если ты уйдешь», — сказала Арина. «Не говори так, Аришка», — ответил тогда Федор. «Мне не нужна другая женщина. Есть немало пар, которые живут без детей, и мы проживем. Я люблю тебя». И Арина верила, что любит. Федор был очень внимательным и заботливым мужем. У нее не было причин сомневаться в его чувствах. А теперь что же получается? Говорил, что любит, а на самом деле у него была вторая семья. Даша уже лет 20, наверное. Господи, сколько лет прожитых во лжи! Арине Львовне было очень больно. Она как будто снова пережила смерть мужа, снова невыносимо болела душа. Прошло около 3 недель, прежде чем женщина решилась позвонить Дарье. До последнего она сомневалась в том, должна ли это делать. Нужно ли ей знать подробности отношений Федора с другой женщиной? Зачем еще больше бередить рану, которая и так болит после встречи с Фединой дочерью? И все же что-то заставило ее позвонить. Даша ответила сразу же, словно ждала звонка, и уже через час она была дома у Арины Львовны. «Папа очень вас любил», — начала рассказывать девушка. «С моей мамой у него была мимолетная связь. Они тогда работали вместе и их отправили в командировку. Тогда несколько человек отправили с их предприятия. Там все и случилось. Мне мама незадолго до смерти рассказала, как было все на самом деле. Они с коллегами пошли в ресторан, и ваш муж, мой отец, выпил лишнего. А мама этим воспользовалась, он ей нравился. А потом, когда она поняла, что беременна, она попросила у вашего мужа денег, чтобы избавиться от меня». «Какой кошмар!» — воскликнула Арина Львовна. «Она тебе все это рассказала о том, что не хотела тебя?» «Да», — кивнула Даша и продолжила свой рассказ. «Но Федор Иванович, папа, уговорил маму оставить ребенка. Наверное, потому что у вас с ним не было детей, извините. Ничего, рассказывай». В общем, мама согласилась, но не бескорыстно. Папа хорошо заплатил ей и все эти годы содержал нас, мама не работала. Он навещал меня 1-2 раза в неделю, привозил подарки. Иногда водил в цирк или в парк на аттракционы. Всегда надевал темные очки, нервничал и озирался по сторонам, боясь встретить кого-то из знакомых. Грустно вздохнула Даша. Арина Львовна слушала Дарью, и ее сердце наполнялось жалостью к этой хрупкой девушке. Родилась от случайной связи и, по сути, была нежеланным ребенком. Родная мать родила ее ради выгоды, ради материального благополучия. А отец скрывался за темными очками, выходя куда-то с дочерью. Все это с трудом укладывалось в голове. В душе Арины Львовны закипала злость на Федора. Не ревность, а именно злость. Почему он не рассказал ей о том, что у него есть дочь? Может быть, тогда не пришлось бы устраивать этот маскарад с темными очками и травмировать ребенка? На этот незаданный вопрос тут же ответила Даша. «Ваш муж не любил мою маму. У него с ней больше никогда ничего не было. Приходил он только ко мне», — сказала девушка. «Он очень боялся, что вы узнаете обо мне, берег вас, потому что любил и не хотел потерять. Знаете, было время, когда я вас ненавидела, потому что хотела, чтобы папа всегда был рядом. А потом папы не стало, маме пришлось устроиться на работу, потому что нужно было на что-то жить. А мне пришлось бросить институт. Я же училась на платном, и за учебу было нечем уже платить. Я тоже пошла работать, а потом мама заболела. Она выпивать начала после смерти отца, это ее изгубило. Сердце было слабое, ей нельзя было пить. «А сейчас ты продолжаешь меня ненавидеть?» — спросила Арина Львовна. «Нет. Я много передумала и многое поняла. К тому же мама перед смертью мне во всем призналась. Раньше она говорила, что это из-за вас папа не с нами, поэтому я и ненавидела вас. А потом узнала, как все было на самом деле. Мне не за что вас ненавидеть. Вам, наверное, тоже тяжело было узнать все это». «Да уж, нелегко. Мама перед смертью сказала, что жалеет только о том, что не заставила папу официально меня признать. У меня в свидетельстве о рождении стоит прочерк. По документам я Федору Ивановичу никто, и поэтому не могу претендовать на наследство», — так сказала мама. «Отцовство можно было установить через суд», — усмехнулась Арина Львовна. «Наверное, но мне не хотелось этим заниматься. Мне ничего не нужно. Квартира у меня есть, я сама зарабатываю. И я бы никогда не подошла к вам, если бы не тот сон, про который я вам рассказала на кладбище.
Я очень редко вижу сны, а тут папа приснился, и все было так натурально, словно не во сне, а наяву мы с ним поговорили. Почему-то я решила, что должна сделать так, как он сказал. Познакомиться с вами, хотя мне было страшно. Я боялась, что и вы меня возненавидите. Мне не за что тебя ненавидеть, Дашенька. Арина Львовна и Даша засиделись до позднего вечера. Девушке было интересно побольше узнать о своем отце, она с удовольствием посмотрела альбомы, где были его детские и студенческие фотографии. Арина Львовна, несмотря на разочарование в Федоре, рассказала Даше о ее отце как можно больше хорошего. И к самой девушке неожиданно почувствовала большую симпатию. Дарья была так сильно похожа на Федора. Арина Львовна смотрела на нее и думала о том, что и у них с Федей могла родиться такая славная девочка, но судьба распорядилась иначе. «Мне пора. Засиделась я у вас», — сказала Даша, взглянув на часы. «Как же ты пойдешь одна по темноте?» — встревожилась Арина Львовна. «Оставайся у меня, места много. Переночуешь, а утром уйдешь». «Спасибо вам», — улыбнулась Даша. «Если честно, я очень боюсь ходить одна по темным улицам». «И не нужно этого делать. А мы с тобой вроде как и не совсем чужие». «Вы хорошая», — сказала Даша. «Моя мама была другая, мне иногда казалось, что она меня и не любит». «Ну как же можно не любить собственное дитя?» — ответила Арина Львовна. Женщина вспомнила, как впервые забеременела, как радовалась предстоящему материнству и даже начала выбирать имена для ребенка, а потом кровотечение, скорая больница и голос врача, сообщающий о том, что она потеряла ребенка. И весь этот ужас повторялся несколько раз, пока она не поняла, что еще одного раза просто не выдержит. Утром Марина Львовна встала пораньше и приготовила завтрак. Ей было приятно сделать это. После смерти Федора она готовила только для себя и часто без настроения. А тут впервые за 3 года почувствовала, что она не одинока. И хотя Даша, скорее всего, сегодня уйдет и больше не вернется, на душе все равно почему-то стало светлее. Несмотря на измену Федора и его многолетнее вранье, на душе было тепло. И это было так странно и пока необъяснимо. Предчувствие чего-то хорошего овладело женщиной. «Садись завтракать, Дашенька», — сказала Арина Львовна, когда девушка вошла на кухню и поздоровалась. «Ой, спасибо», — растерялась Дарья. «После смерти мамы я все время ем в одиночестве, почти не готовлю». «А чем же ты питаешься?» «Да так, бутербродами, йогуртами в основном». «Это неправильно. Нужно хорошо и разнообразно питаться, ведь от этого зависит наше здоровье. Хотя, признаюсь тебе, после смерти мужа я сама иногда ленюсь готовить. Для себя одной не всегда хочется». «Вот и мне так же», — призналась Дарья. Арина Львовна не стала держать зло на ушедшего в иной мир мужа. Простила его и даже поблагодарила за то, что в ее жизни появилась Даша. Девушка, выросшая без материнского тепла, тоже прониклась симпатией к Арине и стала часто навещать ее, они подружились. А когда Даша вышла замуж и родила детей, Арина Львовна стала для них настоящей, очень заботливой бабушкой. И видя, как она возится с внуками, никому бы и в голову не пришло, что они ей не родные. Впрочем, почему не родные, если она любит их всем сердцем? У человека часто есть выбор. Возненавидеть или простить, принять или оттолкнуть. Герои этого рассказа сделали свой выбор. И не ошиблись. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father.
Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally,
Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry.
Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? "I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation.
The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department.
Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.